Watchtower calling Morley Range Office. Watchtower calling Morley Range Office. Morley Range Office reply. जुनोना साईडला धूर दिसून राहिला, पण धुवा निघत आहे तिथून. तुम्ही फायर वॉचर पाठवा. ठीक आहे, ओके, ओव्हर. This is not the first time these forest guards had to deal with such raging wildfire flames. In scorching locations near Chandrapur, like the Tadoba Andhari Tiger Reserve, summer temperatures can easily soar up to 45 to 46 degrees, significantly increasing the risk of forest fires. Extinguishing these fires and mitigating the damage poses a formidable challenge. Their teamwork and unwavering vigilance plays a significant role in averting such disasters. The Forest Department is constantly on alert and conducts special campaigns to combat and mitigate the impact of such destructive situations. To prevent such fires, the Forest Department creates a wide network of fire lines in the core and buffer areas. Furthermore, as a proactive measure, the Forest Department mobilizes an auxiliary force comprising of 700 to 800 local individuals to establish fire protection camps and prevent such situations from arising. A highly vigilant team of forest rangers tirelessly addresses a multitude of issues contributing to ecological imbalance in the expansive terrain of the Tadoba Andhari Tiger Reserve. Chandrapur district consistently grapples with the challenge of human-wildlife conflict. When wildlife encroaches upon human settlements, it results in the destruction of crops and livestock, occasionally leading to the loss of lives as well. The Forest Department has implemented several measures to reduce human-wildlife conflict. In collaboration with local youth, primary response teams (PRT) have been established in 40 conflict-prone villages near the forest. These teams work to minimize human-animal conflicts by keeping residents at a safe distance from wild animals and redirecting the animals back into the forest. Moreover, the department's provision of LPG cylinders and kachra bums has lessened the community's reliance on the forest for fuel. In addition to this initiative, the Forest Department employs cutting-edge technology to address human-wildlife conflict. Utilizing artificial intelligence cameras and thermal drones during day and night ensures precise assessment of tigers, bears, and leopards, maintaining vigilant surveillance over the forest and effectively reducing conflict. To safeguard the forest resources and habitats, the Forest Department consistently engages in extensive work encompassing forest conservation, wildlife sensors, ongoing monitoring, habitat management, and research. सध्या कॅमेरा ट्रॅपिंग सुरू आहे तडोबा अंधारी टायगर रिझर्वमध्ये. जवळपास 1250 कॅमेरे 2 टप्प्यांमध्ये विभागून लावले जातात. कुठल्या कॅमेऱ्यांमध्ये कुठल्या स्पीशीज आल्यात ते काम सुरू करू. त्याच्यानंतर वाघांचे फोटो त्या कॅमेऱ्यांमध्ये आलेले आहेत. ह्या सगळ्यांची जी गणना असेल, जे ॲनालिसिस असेल ते सुरू होईल. एखादा तृणभक्षी दिसला म्हणजे एकूण किती दिसले, त्यापैकी पिल्ले किती आहे त्याची वेगळी नोंद राहते. त्याच्यात किती अंतरावर दिसला, किती कोणत्या डिग्रीनं म्हणजे कोणत्या डिग्रीवर दिसला ट्रान्झॅक्ट लाईनचा, त्याचं अंतर आपण घ्यायचं राहिलं तर रेंज फाइंडर म्हणून आपल्याला दिलेलं आहे. त्याच्यानं आपण पाहतो. एवढ्या नोंद करून मग त्याला हे सेव्ह करून पुन्हा समोर चालत जातो.
During routine patrols and observations, animals in distress or injured are occasionally encountered in the forest. The Rapid Rescue Team swiftly transports these affected animals to the Transit Treatment Center in Chandrapur. Here, they receive prompt care and rehabilitation before being released back into the wild. This approach provides these animals with a renewed opportunity for survival in their natural habitat. या ट्रीटमेंट सेंटरमध्ये आजपर्यंत ह्या सर्व ॲनिमल्सला जे काही इंज्युअर्ड असतील किंवा काही अपघातग्रस्त झालेले असतील, जे काही ऑर्फन असतील, असे ॲनिमल्सला आम्ही इथे आणतो. त्यांचं विशेष उपचार आणि काळजी घेऊन त्यांना परत नैसर्गिक अधिवासात जर सोडणं शक्य झालं तर तिकडे सोडतो. अदरवाईज त्यांना आम्ही गोरेवाडा येथे मोठ्या झूमध्ये स्थलांतर करत असतो. हा मानव वन्यजीव संघर्ष सोडवण्यासाठी आम्हाला एखाद्या ॲनिमलला कॅप्चर करणं मस्ट असते. आजपर्यंत आमच्या RRTद्वारे 51 टायगर, फ्री रेंजिंग टायगर आम्ही जिवंतपणे कॅप्चर केलेले आहेत, केमिकल रेस्क्यू करून. लेपर्ड अराउंड 68-70 लेपर्ड्स आमचे झालेले आहेत. स्लॉथ बिअर जवळपास 45च्या आसपास झालेले आहेत. इवन एलिफंटसुद्धा आम्ही 10 एलिफंट्स केलेले आहेत. The well-being of these forests and habitats hinges significantly on the active involvement of the local residents. These individuals serve as the backbone of forest conservation and habitat security, earning their livelihood through diverse activities that have evolved into a sustainable source of income for them. We have introduced the scheme which is called as Community Nature Conservancy, which is CNC. The basic goal of this scheme is rewilding. So agricultural lands can be given on lease to third parties on a 5-yearly basis, and third party will pay the local people the compensation for not taking up crops. माझी शेत जमीन मौजा कोंडेगाव मुदुली टिकाडी या तीनही विभागात आहे. 2 वर्षाच्या अगोदर दरमहा 5,000 रुपये एकरीप्रमाणे दिली. त्याच्यात फॉरेस्ट डिपार्टमेंटनं इथे मचान आणि टेंट उभारायला परवानगीसुद्धा दिली आणि त्याच्यामुळे आमच्या गावातले 4 मजुरही जगू शकते, आम्ही जगू शकतो आणि जंगलातही सुरक्षित होईल. At the heart of this forest lies the core area, secluded from human intervention. The Forest Department has enforced stringent restrictions to minimize human presence in this zone. Villages originally situated in the core area have been relocated, receiving good quality housing and facilities as part of the rehabilitation process. कोर एरियामध्ये बेसिकली आपण इनव्हायलेट एरिया करण्याच्या दृष्टीने जे काही पावलं उचलायची आहेत ते आपण त्याच्यामध्ये करत असतो. महत्त्वाचं म्हणजे त्याच्यामध्ये जी काही गावं आतमध्ये आहेत त्या गावांचं पुनर्वसन करणं, बाहेर ज्या लोकांची इच्छा असते त्यांना बाहेर स्थलांतरित व्हायचं आहे त्यांना आपण मदत करतो. त्यासाठी शासनाचं धोरण आहे. इकडे आल्यानंतर प्रत्येकाला 5 एकर शेती मिळाली आणि 2,000 स्क्वेअर फूट प्लॅट मकान बांधण्याकरता आणि पावविचारांना पैसे रक्कम प्रत्येकाच्या शेतामध्ये बोर मारून दिले. शेतीची मदत करण्याकरता सुद्धा पैसे दिले. शाळा, ग्रामपंचायत सगळं काही मकान बांधून दिलेले आहेत. In an effort to foster economic self-reliance within the local community, the Forest Department has initiated an extensive skill development program in collaboration with the National Skill Development Corporation. This initiative equips the local residents with valuable skills and opens up employment opportunities through various agencies. Additionally, as part of promoting women's empowerment, local women are provided training for diverse roles such as forest guides and handicrafts, enhancing their participation in various sectors. The Forest Department has taken a decisive measure by implementing a complete ban on plastic as part of the Zero Waste Tadoba project. A notable illustration of this initiative is the transformation of Maharli village, where waste is systematically gathered from residences and stores. Subsequently, the collected waste undergoes a conversion into organic compost, which is then distributed to local villages for use in their organic farming practices. Wildlife tourism plays a significant role in both forest conservation and the improvement of living standards for the local tribal communities. More tribals are engaging in wildlife tourism as it has proven to be a lifeline, offering a growing avenue for sustainable and consistent income.
Beyond jungle safaris, the Forest Department has developed numerous attractions and facilities for tourists visiting the area. So in buffer areas we have around 15 gates, and we have morning, afternoon and evening safaris which are continuously giving employment to local people as they are working as drivers and guides. We have a lot of activities like we have boating, kayaking, we have 2 tents in Agarzari and Vandnapur which are completely run by locals. We have a butterfly garden and adventure park also. The collaborative efforts of the Forest Department and the public participation has substantially enhanced the management of forest diversity and the conservation of wildlife. A standout achievement is the remarkable increase in the tiger population within the Tadoba Andhari Tiger Reserve. These collective efforts not only signify effective forest conservation but also contribute significantly to improving the quality of life for local residents, marking the dual hallmarks of balanced development. व्याघ्र प्रकल्पामध्ये काम करणे हे फार आव्हानात्मक काम असतं. आज आमच्याकडे जी चमू आहे ते आमचे वनरक्षक असतील, वनपाल असतील, वनपरिक्षेत्र अधिकारी असतील किंवा रोजंदारीवरती काम करणारे आमच्या जे काही संरक्षण कुटी आहेत त्याच्यामध्ये काम करणारे मजूर असतील, अग्निसंरक्षणाची कामं करणारी रोजंदारी मजूर असतील, आमचे टुरिझम जे गेट्स आहेत ते मॅनेज करणारे लोक असतील, ह्या सर्वांचं काम अतिशय आव्हानात्मक आहे. ज्या प्रकारची वाघांची जी घनता आहे ती आपल्या ताडोबामध्ये आहे, त्या अशा परिस्थितीमध्ये पायी फिरणेसुद्धा अतिशय कठीण आणि जोखमीचे आहे. अशा या कठीण परिस्थितीमध्ये ऊन असो, पाऊस असो, हिवाळा असो, अशा सर्व परिस्थितीमध्ये आमची चमू त्याच्यामध्ये काम करत आहे. जी काही आमची टीम काम करत आहे त्याचं फार मोठं योगदान आहे आणि त्यांचे जी काही प्रॉब्लेम्स आहेत हे सगळं करत असताना तर ते सुद्धा बाजूला करून हसत हसत हे सगळं काम ते करत असतात. The Forest Department has attained remarkable success in forest and wildlife conservation, overcoming numerous challenges and adversities. As we revel in the beauty of these forests, let us extend our admiration and gratitude to the unsung heroes and salute those who have tirelessly contributed to the success of this jungle story.